Sajid will start. Yes, sir. Okay. Unmute. Start. നമസ്കാരം എല്ലാ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും മേത്ര അഡ്വാൻസ് എപ്പിലെപ്സി സെന്ററിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് മേത്ര ഹോസ്പിറ്റൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ പത്രസമ്മേളനത്തിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ 4 വർഷത്തിലധികമായി ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നേടിക്കൊണ്ട് വളരെയേറെ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൈത്ര ഹോസ്പിറ്റൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന വിഭാഗമായ ന്യൂറോ സയൻസിലും ഒട്ടേറെ പുരോഗതി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ വിഭാഗത്തിന്റെ ഒരു ഉപവിഭാഗം തുടങ്ങുവാനുള്ള സംരംഭത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് വേൾഡ് എപ്പിലെപ്സി ഡേയും വാലന്റൈൻസ് ഡേയും യാദൃശ്ചികമായി ഒരേ ദിവസം വന്നു ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യമായി ഞാൻ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ പരിചയപ്പെടുത്തട്ടെ. മിസ്റ്റർ ഫൈസൽ ഇ കൊട്ടിക്കോളൻ, ചെയർമാൻ കെഫ് ഹോൾഡിംഗ് ആൻഡ് മേത്ര ഹോസ്പിറ്റൽ. ഡോക്ടർ അലി ഫൈസൽ, ഡയറക്ടർ മേത്ര ഹോസ്പിറ്റൽ, അഡ്വൈസർ ഹാർട്ട് ആൻഡ് വാസ്കുലർ കെയർ ആൻഡ് സീനിയർ കൺസൾട്ടന്റ് കാർഡിയോളജി. ഡോക്ടർ ദിനേഷ് നായിക്, ഡയറക്ടർ ഓഫ് ന്യൂറോളജി ആൻഡ് എപ്പിലെക്ടമി, Glen Eagle Hospital, Chennai. Dr. K.S. Salam, Chairman Neuroscience. Dr. Sachin Suresh Babu, HOD and Senior Consultant, Department of Neurology. Dr. Mishal Joni, Senior Consultant, Brain and Spine Surgery. Dr. Purnima Narayan, Neurologist, Department of Neurology. Dr. Minu Jayan, Psychiatry. സ്വാഗതം പറയുവാനായി ഡോക്ടർ അലി ഫൈസലിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നമസ്കാരം. ഈ വർഷത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു പുതിയ സെന്റർ മൈത്രയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം 3-4 സെന്റേഴ്സ് ഇതേമായിരുന്നു സെന്റേഴ്സ് ഓഫ് എക്സലൻസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ക്ലിനിക്സും മറ്റും ഞങ്ങൾ ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇൻക്ലൂഡിങ് ന്യൂറോളജിയിൽ 2 സെന്ററും കാർഡിയോളജിയിലും യൂറോളജിയിലെല്ലാം. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് ഐ വെൽക്കം ഓൾ മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് കൊളീഗ്സ് ഫ്രം ദ മീഡിയ ഹു ഹവ് കം ടു അറ്റൻഡ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ഓൾവേസ് supported Meitra and its progress in this part of the world. My sincere thanks to all of them for joining here. It is not my job to thank you, but this has been repeatedly you have supported us. That's the reason I told that. Honorable and beloved chairman, Mr. Faisal, who has been the backbone and the vision behind all these activities which are happening here. Then Dr. Salam, who doesn't need any introduction, who has been the chairperson for the Center for Neurosciences, who has been instrumental in developing the center. Then somebody who has joined us recently, Dr. Sachin Suresh Babu, who is a renowned epileptologist, who is from Delhi, recently was working in Calicut and joined with Meitra to develop the Center for Epilepsy. I think എല്ലാവർക്കും അറിയാം എപ്പിലെപ്സി എന്താണെന്ന്, അപസ്മാരം. അതിന് ഇത്രയും കാലമല്ല, അതിന്റെ മെജോറിറ്റി ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു. കാലാകാലം മരുന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇപ്പം സർജറി. ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കാലമായിട്ടുള്ള ഒരു ചികിത്സയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു സെന്റർ തുടങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ പോയിട്ട് തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ല. അതിന്റെ എല്ലാ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റംസും അതിന്റെ സർജിക്കൽ ബാക്കപ്പും അതിന്റെ കറക്റ്റ് ഡയഗ്നോസിസ്, ഏത് കേസിനാണ് ഇത് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവാന്നെല്ലാം ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ. ലോട്ട് ഓഫ് ബാക്ക് വർക്ക് വിച്ച് ഇസ് നീഡഡ് ടു ഡെവലപ്പ് എ സെന്റർ ഫോർ എപ്പിലെപ്സി. അപ്പം ഈ ഡോക്ടർ സച്ചിൻ സുരേഷ് ബാബുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അദ്ദേഹം HOD ആയിട്ട് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്. അതിന്റെ ഒരു ഇനോഗ്രേഷൻ നടക്കുകയാണെന്ന്. ഈ പ്രസ് മീറ്റിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ പറഞ്ഞാൽ, ഈ റീജിയനിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ഈ മലബാറിലും കേരളത്തിലും നോർത്ത് കേരളയിലും ഉണ്ടെന്ന് അറിയിക്കാമെന്ന് കൂടെയുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രസ് മീറ്റ് വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത്.
അദ്ദേഹത്തിനും സ്വാഗതം പറയുന്നു, സച്ചിൻ. Then my colleagues in the neurology department, Dr. Purnima, Dr. Mishal, Dr. Anup, Mishal and Anup are the neurosurgery team members, and Dr. Meenu Jain, who's a neuropsychiatrist. My other colleagues here, welcome all. And without much ado, I think that it'd be better that our chairman gives the overall vision regarding Meitra and what is going to happen in the next few months and years at Meitra. Thank you very much. Thank you, sir. Welcome, everyone. Thank you, Ali, for taking time to convene together to mark this significant milestone for Meitra. I wanted to personally welcome the media people. As Dr. Ali mentioned, you all been support for the growth of Meitra in the last 4 years. With the chronic health conditions affecting people so rapidly, the consequences can be harsh and impact the lives of not just those affected, but the lives of your near and dear ones. The problem with epilepsy is the same. It is not just the patient who is affected, the entire family carries the burden, when someone gets epilepsy. World 50 million people have epilepsy. India matram 10 to 12 million people are living with this condition. Keralathil nokkiyal around 1.7 lakhs patients have epilepsy. The treatment gap is significant in Kerala because one is the awareness. Many people don't know there is a permanent solution for epilepsy, and also there are not many centers prevail, especially in the northern Kerala. And that is the reason, under the leadership of Dr. Salam, our chairman, beloved chairman, Dr. Sachin Babu came and joined Meitra, and we discussed elaborately how we will set up a world-class epilepsy center, level 4 center in the state of Kerala, and especially in the northern Kerala. Today, that is what we are inaugurating. It is going to benefit thousands of patients in the northern Kerala. So I wanted to welcome Dr. Salam, Dr. Sachin Suresh Babu and the team, for taking this initiative and giving this opportunity to all the patients to come to our center and find a treatment for epilepsy. So with this, I wanted to appreciate all the team members. Meitra has been in the journey of really taking center of excellence in healthcare to the global standards. That was our vision when we started. We continued to walk the journey, in the last 4 years, and you will see many, many specialty centers will be coming up soon in other departments as well. So with this, I will open the epilepsy clinic to the public, and thank you all for attending this event. Thank you. Sir. അടുത്തതായി ഡോക്ടർ K.A. Salam, Meitra Neuroscience പറ്റി സംസാരിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചോളൂ. Good morning, everybody, and welcome all press persons. Meitra Neurosciences department was deemed to be a center of excellence from the inception of Meitra Hospital itself in 2017. When we started, we were 6 of us, 3 neurologists and 3 neurosurgeons, but we had a great support group, excellent physicians and surgeons supporting us in other departments. And we had state-of-the-art infrastructure, wards, rooms, ICUs, technology, cutting edge technology. And we had a lab. We had everything to go by. And every year, our patient base increased. We started seeing more and more patients. And today, we get patients from almost 6 districts from Kerala, mainly Calicut, Kozhikode, Malappuram, Wayanad, Kannur, and parts of Palakkad and Trichy. So we see around more than 2,000 patients every month. For the past few years, we have been thinking of developing subspecialties so that we can give more evidence-based treatment to people of our community.
So we had a stroke unit and a stroke center. In the beginning itself, we were doing a lot of work on stroke. Then we had a neuroimmunology clinic, which is one of such in this area. We are getting a lot of patients of neuroimmunology. It's a particular type of disease in neurology. And recently we started neurorehabilitation, which is an often neglected field, but many patients with weakness and balance problems get benefited by it. And now we have getting a lot of patients coming to our neurorehabilitation center. And we also started a brain tumor center, brain tumor clinic recently. And we also have a neurotrauma clinic under the neurosurgery. Now, today we are going to inaugurate a new concept, a comprehensive epilepsy center. Epilepsy treatment has been there for many years, and we have been treating epilepsy, like Dr. Ali Faisal said, that there are difficult epilepsy patients who cannot be treated by medications alone, who need surgery. And for that, you need a good teamwork, you need a good diagnosis, and you need surgery for relief. So such a center is what we are inaugurating today. It's not only for surgery, it is for treating all types of patients with epilepsy, young and old, pediatrics, children, everybody will be treated by. And we have a very sincere and eminent epileptologist, Dr. Sachin Suresh Babu, who is taken in charge of this unit. And I'm sure we are going to go places with him at the helm. And now our surgery team, Dr. Mishal and Dr. Anupa here, they have been doing wonderful work. They have had more than 1,000 surgeries, brain and spine, during the past few years with least morbidity and mortality. And now they have so excited. They are all technically qualified to do epilepsy surgery, and they're raring to go. So I would like to say that in future also, we are trying to have more subspecialty clinics so that we can give the best medical care, which always our chairman wishes to give to the people. That is what we are also trying to do in the neurosciences department. Thank you very much. Thank you, sir. Now, I would like to invite Dr. Dinesh Naik to do the symbolic launch of our epilepsy center. Yeah. Sir. Very, very good morning to all of you. Morning. It's a great honor and a privilege. Dr. Ali Faisal, the director of Meitra, we just heard your address. Mr. Faisal, the chairman of Meitra Group, it's a wonderful message that you gave. And my dear senior mentor, colleague, Professor K.A. Salam, my association with him dates back to, I think, a couple of decades now. And he's taken me around Meitra about 2 years back, just before the pandemic came in. And he always was passionate about subspecialty development. And somehow he has wanted me to be part of, this journey. And by a fortuitous arrangement now, with Sachin joining Meitra, I think that is coming to a reality now. So that is remarkable. I remember him telling in September 2019 that we want to do epilepsy. We want to do epilepsy in Meitra. And now it is happening. And that's something remarkable, I think. And I wish the center great success. Now, the reason why we need to have epilepsy surgery or advanced epilepsy treatment is that as Mr. Faisal has just now mentioned about the burden. You have 12 million people in India, of which, even if you take about 20% who unfortunately do not respond to anti-seizure medication, and they are what are called drug-resistant epilepsies, that itself would come to something like 2.5 million people. 2.5 million people not responding to medication, whatever be the medication. And if you actually investigate these 2.5 million people, you'll find that at least 50% of them are potential candidates for surgery, which means that you're talking about 1.25 million people.
And this is on a yearly basis. And that is remarkable. 1.25 million people are potential candidates. Let us be more conservative, maybe 50% of that, maybe 500,000 people are actually very good candidates for surgery. And, in India, we have more than 40 to 45 centers. But even these 40 to 45 centers are able to do only about 3,000 surgeries a year. So where is the you can see the surgical treatment gap is about, something like % of candidates actually undergo surgery. And it's something, which is be done in corporate centers, that myth. You need to, epilepsy surgery can be done in corporate centers. It needs a lot of dedication. It needs a lot of passion. It needs a lot of energy. And it is a teamwork. It is not enough for one person to, shoulder the burden. One needs to have a good teamwork. And that team not just involves the epileptologist and the epilepsy surgeon, but it also involves the technologist, the epilepsy nurse, and very importantly, the administration. So if we all of us put our hands and shoulders together, it can be eminently done even in corporate hospitals. It's not a problem at all. And it's a myth that you cannot do it. It has to be done only in trust hospitals or government hospitals. Everybody should contribute to this, reducing the burden of, the surgical treatment gap that we have. We have to narrow it. And every case that we do will go a long way in alleviating the sufferings of our patients with epilepsy. And I'm very happy that, you have all the wherewithal and the setup for a level 4 center. It's a huge responsibility. Once you claim that you're a level 4 center, you have to live up to that. And I'm sure that Sachin has the energy, the passion, and the expertise to carry on and deliver the results consistently. And Sachin and team, and under the mentorship of Professor Salam, and the administrative support from Dr. Ali Faisal and Mr. Faisal and the entire Meitra team. And I'm sure that you will go a long way. And we need to support these initiatives. Thank you very much. And wish you all success. Thank you. Thank you, sir. Now I would like to invite Chairman Sir Alice. Chairman Sir and Dr. Ali Faisal Sir, and Salam Sir and Dinesh Sir for a symbolic launch. Yeah. ഫെബ്രുവരി 14 നമ്മൾ ഇന്റർനാഷണൽ എപ്പിലെപ്സി ദിനമായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടാടുകയാണ്.
അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ 14-ാം തീയതി മൈത്ര ഹോസ്പിറ്റൽ കോംപ്രിഹെൻസീവ് എപ്പിലെപ്സി സെന്ററിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ മലബാർ ഏരിയക്കുള്ള ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ്, മൈത്രയുടെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് ഈ കോംപ്രിഹെൻസീവ് എപ്പിലെപ്സി സെന്റർ. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥമാരും, അത് മരുന്നുകൊണ്ടുള്ളതായാലും മതി, റെസിസ്റ്റന്റ് ആണ്, സർജറി വേണമെങ്കിലും എല്ലാം ചികിത്സിക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഒരു കുടക്കീഴിൽ ഒരുക്കുകയാണ് ഞങ്ങളിവിടെ. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കോംപ്രിഹെൻസീവ് എപ്പിലെപ്സി പ്രോഗ്രാം എന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു എപ്പിലെപ്സി മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സാ രീതിയെക്കുറിച്ചാണ്. എന്താണിത്? അതായത് ഒരു കൂട്ടം ഡോക്ടർമാരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ, അത് ന്യൂറോളജിസ്റ്റുകളുണ്ടാവും, പീഡിയാട്രീഷ്യൻസ് ഉണ്ടാവും, ന്യൂറോസർജൻസ്, ഡയറ്റീഷ്യൻസ്, സൈക്കോളജിസ്റ്റ്, റേഡിയോളജിസ്റ്റ്, ഡോക്ടർമാരുടെ സമന്വയത്തോടു കൂടിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനസ്സോടു കൂടിയുള്ള സേവനം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു അപസ്മാര രോഗിയെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അപസ്മാരത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ജീവിതത്തിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ചികിത്സാ പദ്ധതിയാണ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് എപ്പിലെപ്സി പ്രോഗ്രാം. ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപസ്മാരവും അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. അപസ്മാരം നമ്മുടെ തലച്ചോറ് കോശങ്ങളിലുള്ള നേരത്തെ വൈദ്യുതി സ്പന്ദനങ്ങളിലുള്ള മാറ്റമാണ്. അപസ്മാരത്തിന്റെ കാരണം, അതായത് അണ്ടർലൈങ് കോസ് പലതും ആവാം. ഉദാഹരണത്തിന് ചില ഘടനാപരമായ കാരണങ്ങൾ, അതായത് സ്ട്രക്ചറൽ, എന്തെങ്കിലും തലച്ചോറിൽ മുഴകൾ, പക്ഷാഘാതം, അല്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറിന് എന്തെങ്കിലും മുറിവുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അണുബാധകൾ, പിന്നെ ജനിതക കാരണങ്ങൾ, പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പോഷകക്കുറവുകൾ, പിന്നെ ഇമ്മ്യൂൺ മീഡിയേറ്റഡ്, അതായത് നമ്മളുടെ പ്രതിരോധ ശക്തി നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ എതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ അപസ്മാരം ഉണ്ടാക്കാം. എപ്പിലെപ്സി സർജറി അല്ലെങ്കിൽ അപസ്മാര രോഗത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഓപ്പറേഷൻ, അപസ്മാര രോഗത്തിൻ്റെ പ്രധാന ചികിത്സ മരുന്നുകൾ തന്നെയാണ്. എങ്കിലും ഒരു 30% അപസ്മാര രോഗികളിൽ മരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഗുണം ഉണ്ടാവാത്ത സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലാണ് എപ്പിലെപ്സി സർജറി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പേഷ്യൻ്റ് സെലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായ രോഗിയെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എപ്പിലെപ്സി സർജറിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം. ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് കുട്ടികളിലെ എപ്പിലെപ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. ഒരു 1000 ആൾക്കാരിൽ 5 തൊട്ട് 10 പേർക്ക് എപ്പിലെപ്സി കണ്ടെത്താറുണ്ട്. അതിന് കൂടുന്ന ശതമാനം കുട്ടികളിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. കുട്ടികളിലെ എപ്പിലെപ്സി വരുമ്പോൾ വലിയ ആൾക്കാരെ മാതിരി അല്ല, കുറേ എപ്പിസോഡ്സ് ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാകാം. ഒരു 40, 50, 100 എപ്പിസോഡ്സ് വരെ സീഷേഴ്സ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് കുട്ടികളിൽ. ഓരോ പ്രാവശ്യം എപ്പിലെപ്സിൻ്റെ അറ്റാക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ സെൽസ് ഡാമേജ് ആകും. അതനുസരിച്ച് ബ്രെയിനിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് കോംപ്രമൈസ് ആയി തുടങ്ങും. അപ്പോൾ കുട്ടികളിൽ സൈക്കോളജിക്കൽ, സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എല്ലാം എഫക്റ്റ് ആകും. എന്നിട്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ അവരുടെ പഠിത്തത്തിന് എല്ലാം എഫക്റ്റ് ആവുന്നത് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. അപസ്മാര രോഗവും മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും കോർത്തിണങ്ങി കിടക്കുന്നവയാണ്. അപസ്മാര രോഗമുള്ളവരിൽ പലപ്പോഴും പെരുമാറ്റ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. ചില അപസ്മാരങ്ങൾ, ഉദാഹരണത്തിന് കുട്ടികളിലുണ്ടാവുന്ന ആബ്സെന്റ് സീഷേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ കോംപ്ലെക്സ് പാർഷ്യൽ സീഷേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ ലക്ഷണം തന്നെ പെരുമാറ്റ വിശേഷങ്ങളായിരിക്കാം. കൈകാലുകളുടെയോ മുഖങ്ങളുടെയോ ചില പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ചലനങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ ചില ആവർത്തന ശേഷിയുള്ള പെരുമാറ്റ വിശേഷങ്ങളാവാം ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രോഗനിർണയത്തിന് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇതൊരു വെല്ലുവിളിയാവാറുണ്ട്. എപ്പിലെപ്സിയുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതെന്തെല്ലാമാണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. കീറ്റോ ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത് തന്നെ എപ്പിലെപ്സി പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കീറ്റോജനിക് ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ലോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, ഹൈ ഫാറ്റ് ഡയറ്റാണ്. പ്രോട്ടീൻ മോഡറേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
താങ്ക് യു സർ. അടുത്തതായി മേത്ര അഡ്വാൻസ് എപ്പിലെപ്സി സെന്ററിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ ഡോക്ടർ സച്ചിൻ സുരേഷ് ഭവനെ ക്ഷണിച്ചു. താങ്ക് യു. മേത്ര അഡ്വാൻസ്ഡ് എപ്പിലെപ്സി സെന്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അപസ്മാര രോഗ ചികിത്സാ രംഗത്ത് തന്നെ ഒരു പുതിയ മാതൃക സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ദർശനത്തിന്റെ തുടക്കമായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ അപസ്മാരത്തെ കുറിച്ച് പല കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്ത് കേട്ടു. അപ്പോൾ ഈ അപസ്മാര ചികിത്സയിൽ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് എപ്പിലെപ്സി സെന്റർ ഏത് രീതിയിലാണ് വ്യത്യസ്തമാകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്താണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. അത് ഞാൻ 3 കാര്യങ്ങളായിട്ട് പറയാം. ഒന്നാമതായിട്ട് രോഗിയോടുള്ള സമീപനം. അപസ്മാര രോഗത്തിന് മരുന്നുകൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് ആ രോഗിയോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം കഴിയുന്നില്ല. അപസ്മാര രോഗം നിരന്തരമായി വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഒന്നാമതായി അപസ്മാരത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടണമെന്നുള്ള തീക്ഷ്ണമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. വീണ്ടും ഒരു സാധാരണ ജീവിതം നയിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം വല്ലാതെ ഉണ്ട്. കാരണം ഈ വ്യക്തികൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ എൻജോയ് ചെയ്യാനോ സന്തോഷിക്കാനോ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് കൂട്ടുകാരോടൊത്ത് ഒരു ഫംഗ്ഷന് പോകാനോ ഒന്നും കഴിയുന്നില്ല. മാത്രമല്ല അവരുടെ പല പ്രത്യാശകൾക്കും പ്രതീക്ഷകൾക്കും ഭംഗം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു, സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് വിലങ്ങിട്ടിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ പോലും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പോലും അവർ ഒരു പ്രത്യേക ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഒരു തരത്തിലൊരു ലോക്ക്ഡൌണിലാണ് അവർ, ഒരു തടങ്കലിലാണ്, ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തികളെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ ഒരു അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു തടങ്കലിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ്. അത് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരോടൊത്ത്, അവർ നമ്മളുടെ അടുക്കൽ വരുന്നതിന്റെ അന്ന് മുതൽ അവർ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുന്നത് വരെ അവരോടൊത്ത് സഞ്ചരിക്കണം. അപ്പോൾ ആ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു രീതി നമ്മളൊരു കൂട്ടമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഘം ഡോക്ടർമാര്, നഴ്സുമാർ എല്ലാവരോടും ചേർന്ന് സമഗ്രമായ സമ്പൂർണമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ചികിത്സ, അപസ്മാരത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തോടൊപ്പം തന്നെ ആ വ്യക്തിയെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ അവരോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു ചികിത്സാ രീതിയായിരിക്കും ഇവിടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. രണ്ടാമതായിട്ട് രോഗത്തോടുള്ള സമീപനം. അതിനെക്കുറിച്ച് ഓൾറെഡി ദിനേശ് സാറ് കുറച്ച് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതായത് അപസ്മാര രോഗത്തെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടുപോകാം, മരുന്നുകൾ കൊടുത്തിട്ട് ഒരല്പം അപസ്മാരത്തിന്റെ അളവ് കുറച്ചു കൊണ്ടുപോകാം. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയേക്കാൾ ബെറ്റർ ആവുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ അപസ്മാരത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണത്തിലേക്കും വകഭേദത്തിലേക്കും എത്തിച്ചേരുക, മൂലകാരണം കണ്ടെത്തുക. അപസ്മാരത്തിന് കാരണമായിരിക്കുന്ന ആ കോശങ്ങൾ തലച്ചോറിൽ ഏതാണോ, അത് പലപ്പോഴും ഫോക്കൽ എപ്പിലെപ്സി എന്ന് പറഞ്ഞ അപസ്മാരത്തിൽ ഈ തലച്ചോറിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചില കോശങ്ങളിൽ നിന്നായിരിക്കും ഈ അപസ്മാരം ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. ഈ സ്രോതസ്സിനെ കൃത്യമായി കണ്ടെത്തുവാൻ വേണ്ടി ദീർഘനേരത്തേക്കുള്ള EEG, പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള അഡ്വാൻസ്ഡ് MRIs ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ഈ പറയുന്ന സ്ഥാനത്തെ കൃത്യമായി നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയതിനു ശേഷം ആ ഭാഗത്തെ നീക്കം ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറിന്റെ മറ്റു കോശങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിന്റെ കണക്ഷൻ വിച്ഛേദിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയക്കാണ് നമ്മൾ അപസ്മാര ശസ്ത്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതുപോലെയുള്ള നൂതനമായിട്ടുള്ള ചികിത്സാ രീതികൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ വ്യക്തിക്ക് ഈ അപസ്മാരത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള പരിഹാരം നൽകുന്നതിലായിരിക്കും നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. അതായത് ഈ ഒരു അപസ്മാരത്തിനോട് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള സന്ധി സംഭാഷണവും ഇല്ല. ഈ അപസ്മാരത്തിനെ കീഴടക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അപ്രോച്ച്. അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന മെത്തേഡ്സ് ആയാലും മെഷീൻസ് ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലുള്ളതായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിലും നമുക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട്. മൂന്നാമതായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപസ്മാരത്തിന് ഈ ചികിത്സാ രീതികളെല്ലാം സമന്വയിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ എപ്പിലെപ്സി ടീം, ഈ കൂട്ടം, ഈ ഡോക്ടർമാരുടെ ഈ സംഘം, അല്ലെങ്കിൽ നഴ്സസ്, ടെക്നീഷ്യൻസ് എല്ലാവരും കൂടിയുള്ള ഈ ടീമിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടി ഞാൻ പറയാം. അതായത് ഈ ടീമിലുള്ള അംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഈ അപസ്മാര രോഗ ചികിത്സാ രംഗത്ത് ഒരു മാറ്റം, ഒരു ഉണർവ് സൃഷ്ടിക്കണമെന്ന് തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമുള്ളവരും ആത്മസമർപ്പണമുള്ളവരുമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ തമ്മിലും വളരെ സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ഉള്ളവരായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഒരുമിച്ചിരുന്നു കൊണ്ട് ഈ വ്യക്തിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത, ട്രീറ്റിംഗ് 1 patient at a time എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അപസ്മാരത്തിൽ. നമുക്കൊരു കൂട്ടം രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്ന അല്ല, ഒരു വ്യക്തി, ആ പർട്ടിക്കുലർ വ്യക്തിക്ക് ആ അപസ്മാരത്തിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് അവർക്കൊരു മാർഗരേഖ കൊടുത്ത് അവർക്ക് വേണ്ട ഏറ്റവും നല്ലൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നത് പരസ്പര സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ഈ ടീം അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ
ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞെങ്കിലും ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു സംരംഭത്തിന്റെ വിജയം എന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളിൽ ഈ കുടുംബങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന മാറ്റമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന അത്ഭുതങ്ങളായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു സംരംഭത്തിന്റെ വിജയത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സാക്ഷ്യം. അതിനുവേണ്ടി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രോത്സാഹനവും സ്നേഹവും പ്രാർത്ഥനകളും ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. താങ്ക് യു സർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അടുത്തതായി ഡോക്ടർ പൂർണിമ നാരായണനെ ക്ഷണിച്ചു. നമസ്കാരം. മൈത്ര സെന്റർ ഓഫ് ന്യൂറോ സയൻസസിന്റെയും ഇപ്പോൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് എപ്പിലെപ്സി സെന്ററിന്റെയും ഒരു ഭാഗമായത് ഞാനൊരു പ്രിവിലേജ് ആയിട്ടാണ് കരുതുന്നത്. ഒരു എപ്പിലെപ്സി ഉള്ള രോഗിനെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചികിത്സിക്കാനും കെയർ കൊടുക്കാനും ഇപ്പൊ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് എപ്പിലെപ്സി സെന്ററിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം ഈ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് കെയർ ഒരു പടി ഉയർത്തിയിട്ടും ഒന്നും കൂടി കോംപ്രിഹെൻസീവും സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദി ആർട്ട് ആക്കാനുമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എപ്പിലെപ്സി പേഷ്യൻസിന് സീഷേഴ്സ് കൂടാതെ തന്നെ പല ചാലഞ്ചസും ജീവിതത്തിൽ ഫേസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അവർക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പരിക്കുകൾ, പിന്നെ പഠനം മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ളതും, പിന്നെ ജോലി നല്ല രീതിയിൽ തുടരാനുള്ളതും, പിന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വിവാഹം, പ്രഗ്നൻസി, റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത്, ഇതൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്യൂസ് ആണ്. പക്ഷെ ഒരു 70% രോഗികൾക്ക് നമുക്ക് മരുന്ന് വഴി കൂടെ തന്നെ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ ചികിത്സിച്ചിട്ട് ഭേദപ്പെടാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പിന്നെ അവർക്കൊരു സാധാരണ ജീവിതം തന്നെ നയിക്കാൻ പറ്റുന്നതുമാണ്. ബാക്കി ഒരു 30% രോഗികൾക്ക് നമുക്ക് ഈ അഡ്വാൻസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻസ്, അതായത് സർജറി, വേഗൽ നെർവ് സ്റ്റിമുലേഷൻ, കീറ്റോജനിക് ഡയറ്റ്, ഇത്തരം ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ പരിഗണിക്കേണ്ടി വരും. ഓരോ എപ്പിലെപ്സി ഉള്ള രോഗിയുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻസ് വേറെ വേറെയാണ്. ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ ഇൻഡിവിജ്വലൈസ്ഡ് ആയിരിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് ഈ ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഒരു കോംപ്ലക്സ് പ്രോസസ് ആയിരിക്കും. ഓരോ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻസിന്റെയും റിസ്കും ബെനിഫിറ്റ്സ്, അതായത് ഗുണവും ദോഷവും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇത് തീരുമാനിക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ടീം വർക്ക് വളരെ പ്രധാനമാകുന്നത്. ഒരു കോംപ്രിഹെൻസീവ് എപ്പിലെപ്സി കെയർ സെന്ററിൽ ന്യൂറോളജിസ്റ്റ്, ന്യൂറോ റേഡിയോളജിസ്റ്റ്, ന്യൂറോ സർജൻസ്, പിന്നെ ന്യൂറോ ടെക്നോളജിസ്റ്റ്, സൈക്കാട്രിസ്റ്റ്, ന്യൂറോ സൈക്കോളജിസ്റ്റ്, എപ്പിലെപ്സി നഴ്സ്, ഓക്യുപ്പേഷൻ തെറപ്പിസ്റ്റ്, സ്പീച്ച് തെറപ്പിസ്റ്റ്, പിന്നെ മെഡിക്കൽ സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ്, ഇവരെല്ലാവരും ചേർന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റിന് ഒരു എപ്പിലെപ്സി പേഷ്യൻസിന് മെഡിക്കേഷൻസ് വഴി കൂടെ ചികിത്സിക്കണമെങ്കിൽ EEG, പ്രൊലോങ്ഡ് വീഡിയോ EEG, പിന്നെ ഇമേജിംഗ് സർവീസസ്, അതായത് MRI സ്കാൻ, പെറ്റ് സ്കാൻ, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സഹായത്തോടു കൂടെ പേഷ്യൻസിനുള്ള അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മെഡിക്കേഷൻസ് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനത്തെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസിന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി നിലനിർത്താൻ നമുക്ക് സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂറോ ടെക്നോളജിസ്റ്റിന്റെയും ആവശ്യമുണ്ട്. ഇമേജിംഗ് സർവീസസ്, അതായത് MRI സ്കാൻസ്, പെറ്റ് സ്കാൻസ്, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്കിൽഡ് ആയ റേഡിയോളജിസ്റ്റിന്റെയും ആവശ്യമുണ്ട്. പിന്നെ അഥവായിട്ട് പേഷ്യൻസിന് മരുന്ന് വഴി കൂടെ നമുക്ക് സീഷേഴ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം രോഗികൾക്കുള്ള നെക്സ്റ്റ് പോസിബിൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻ, അതായത് സർജറി, വേഗൽ നെർവ് സ്റ്റിമുലേഷൻ, കീറ്റോജനിക് ഡയറ്റ്, ഏതായിരിക്കും ഏറ്റവും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എന്നുള്ളത് ന്യൂറോളജിസ്റ്റ്, ന്യൂറോ സർജൻസ്, റേഡിയോളജിസ്റ്റ് എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒരു പേഷ്യന്റ് മാനേജ്മെന്റ് കോൺഫറൻസിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് ആയിരിക്കും തീരുമാനിക്കുക. ഇത് കൂടാതെ എപ്പിലെപ്സി ഉള്ള രോഗികൾക്ക് പല ബിഹേവിയറൽ, സൈക്കാട്രിക്, സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഫേസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കാൻ നമുക്ക് സൈക്കോളജിസ്റ്റ്, സൈക്കാട്രിസ്റ്റ്, ഓക്യുപ്പേഷൻ തെറപ്പിസ്റ്റ്, മെഡിക്കൽ സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് ഒക്കെ സഹായിക്കും. അവർക്കുണ്ടാവുന്ന കോഗ്നിറ്റീവ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ്, അതായത് ബുദ്ധി വൈകല്യങ്ങൾ, അത് വിലയിരുത്താൻ നമ്മൾ ന്യൂറോ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെയും സഹായം എടുക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ടീം വർക്ക് വഴി കൂടിയാണ് നമുക്ക് എപ്പിലെപ്സി പേഷ്യൻസിന് കെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഫുൾഫിൽമെന്റ് ഉണ്ടാവുക, പിന്നെ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് എക്സലൻസും നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നത്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് അവർക്കൊരു നിയർ നോർമൽ ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാനൊരു കോട്ടായിട്ട് നിർത്തുകയാണ്. The strength of the team lies in each individual member. The strength of each member lies in the team. Thank you, ma'am. അടുത്തതായി ഡോക്ടർ മിഷേൽ ജോണിയെ ക്ഷണിച്ചോളൂ. Good morning all.
respected chairman, Dr. Ali Faisal, our chief guest, Salam sir, Dr. Sachin, members of the team and media. I'm happy to be here and very much privileged to be part of this elite group, which takes care of the issues with epilepsy in this part of the country. As part of the neurosurgical arm, we come in after a lot of evaluation and comprehensive checkups and investigation of every patient. The surgical aspect of epilepsy treatment has been downtrodden since a very long time, and it had not been utilized to its full potential anywhere. The main issue was definitely the non-availability of people who could identify the patients who would benefit from this techniques. Initially, the whole concept of treating epilepsy was to give them medications and see if they respond and let them go. And even if they come back with recurrent problems, the whole idea was to hike the medications, add other medications, and then call it a day. And most of the time, in at least 20 to 30% of the cases, it had been deemed incurable, and the patients had been left to the fate of suffering whatever they are left with, even after treatment with medications. So then came the idea of investigating further beyond the normal and routine non-invasive investigative modalities. When the surgical arm was incorporated into the medical arm, then came advanced options for finding out focus, which were firing from deep inside the brain, which were previously thought to be non-existent and even thought to be non-identifiable, and so was under the depths of confusions and ignorance. When newer modalities of invasive monitoring came in, we could identify focuses which were previously thought to be non-existent, and it provided an adequate area where that could be handled and removed, so that those patients which were deemed incurable could be brought into that population where they were provided with an excellent result, where they could survive without the pathos of continuing seizures and go into a productive life. The idea of surgery in epilepsy treatment program is not always to provide a cure. Sometimes it may not work, but most of the time it provides remarkable and excellent results where it leads to a condition where the patients are left with no need to take medications and they are absolutely normal, go back to their routines, and they are actually perplexed by the fact that they are normal. So the surgical arm incorporated with the medical arm, with all the paraphernalia involved, right from the evaluation, which involves the technologists, the psychiatrists, the dietitian, the neurologist, the epilepsy surgeons, all when inculcated into a single solid effort into providing the result, works out wonders. And I'm really privileged to be part of this excellent team, and we hope to take it further and provide our part and our share for the benefit of the people of this part of the world. Thank you. Thank you, Doctor. അടുത്തതായി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷൻ ആണ്. മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഡോക്ടേഴ്സായിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ്. Good morning. Can you hear me? Yes. Yeah, please. Yes. Good morning. I am Manish from the Hindu. First of all, I would like to wish you all the best for your specialty clinic. So I have a doubt on this. You are more focusing on the surgical part of this epilepsy treatment. But years back, we are talking about the deep brain stimulation, one device that is DBS. So what was the successful rate of these type devices used in this specialty clinics? Or the surgery is the final word which we are focusing? So there are, when it comes to medically refractory epilepsy, that is when 2 or 3 medications are administered to the patient, and if the patient fails those medications, then we start evaluating the patient for surgical candidacy. Surgical candidacy, you will look for a specific focus. If you can see a specific focus after the evaluation,
that particular part of the brain which is abnormal, then the ideal method, the ideal option is epilepsy surgery, because like Dr. Michel had pointed out, epilepsy surgery is it makes epilepsy potentially curable. Then comes a situation where you are not able to identify a single focus, or there are multiple focus, or both parts of the brain are affected. In such situations, you cannot consider an epilepsy surgery. That is when we consider something called as neurostimulation. There are two methods of neurostimulation. One is that you can stimulate the nerve that travels to the brain at the neck. This is called vagus nerve stimulation. Another method is that you implant electrodes into the brain at different locations and then stimulate it from outside. That is known as deep brain stimulation. Deep brain stimulation and vagus nerve stimulation, both are almost equally effective, but vagus nerve stimulation is much more easier and cost effective compared to deep brain stimulation. Deep brain stimulation is more effective for another condition, as all of you know, in Parkinson's disease, but in epilepsy also. In those patients whom we perform deep brain stimulation, 50% or more of these patients may experience a decrease in the number of seizures to the tune of more than 50% or 60% reduction in seizure. But these are not curative procedures, and these we also have the expertise to provide both deep brain stimulation as well as vagus nerve stimulation for patients with medically refractory epilepsy who are not candidates for epilepsy surgery. Effectiveness is if more than 50% of the people in whom the DBS is performed will experience at least 50% or more reduction in the seizures, and concurrently, if used with medications, around 25% of them may experience no or very little number of seizures. Okay, fine. Thank you, doctor. പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഉള്ള സർവേയിൽ കാണുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എപ്പിലെപ്സി കണ്ടുവരുന്നത് കുട്ടികളിലാണെന്ന്. So is there any particular reason regarding the food habits? അത് ഈ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും കുട്ടികളിൽ അങ്ങനെ പ്രധാനമായിട്ടും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അല്ല, അതിന് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് വെച്ചാൽ കുട്ടികളുടെ അപസ്മാരം കാണുന്നതിന് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമതായിട്ട് ഈ കുട്ടികളില് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഈ ജനന സമയത്ത് പ്രാണവായുവിന്റെ കുറവ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗറിന്റെ കുറവ് കൊണ്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന പെരിനേറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് തലച്ചോറിന് ഉണ്ടാകാവുന്ന ഇഞ്ചുറിയാണ് ഒരു കാരണം. രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ കുട്ടികളുടെ മറ്റേ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ കുട്ടികളുടെ തലച്ചോറ് വികസിക്കുന്ന സമയത്ത് തലച്ചോറിന്റെ കോശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് യഥാസ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചേരാതെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അബ്നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കോശങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കുന്നു. ഈ കോശങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ബാക്കി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിൽക്കാലത്ത് അപസ്മാരമായിട്ട് വരാം. ഈ അപസ്മാരം കുട്ടികൾക്ക് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും വരാം, ഈവൻ 10-15 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിലും വരാം. ഇങ്ങനെ വരുന്ന അപസ്മാരങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും മരുന്നുകൾക്ക് പോലും കീഴ്പ്പെടാത്ത തരത്തിലുള്ള അപസ്മാരങ്ങളായിരിക്കാം. മൂന്നാമതായിട്ട് ഒരു കാറ്റഗറി ഓഫ് എപ്പിലെപ്സി ഉണ്ട്, ഇഡിയോപ്പതിക് എപ്പിലെപ്സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരം അപസ്മാരം. അതിലാണ് നമുക്ക് ഈ തലച്ചോറിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ വൈദ്യുതി തരംഗങ്ങളുടെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണല്ലോ നമ്മൾ ഈ അപസ്മാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ചില കുട്ടികളുടെ ബ്രെയിനിന് അങ്ങനെ ഈ 12 വയസ്സ് വരെ നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് രൂപാന്തരം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ചില ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓൾട്ടറേഷൻസ്, ആ സർക്യൂട്ടിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ അപസ്മാരമായി മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇഡിയോപ്പതിക് എപ്പിലെപ്സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അസുഖങ്ങളും കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകാം. പിന്നെ ജനിതകമായ കാരണങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം തന്നെ കുട്ടികളിൽ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അപസ്മാരം കൂടുതലായിട്ട് അവർ കാണുന്നത്. ഇപ്പൊ ഡയറ്റിന്റെയോ എക്സസൈസിന്റെയോ കാര്യങ്ങളൊന്നും വലുതായിട്ട് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല കുട്ടികൾക്ക് അപസ്മാരം കൂടുതൽ ഈ പ്രായത്തിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. ഫെബ്രൈൽ സീഷ്യസും പനിയുടെ ഒപ്പം വരുന്ന അപസ്മാരം, അത് ഫെബ്രൈൽ സീഷ്യസ് വളരെ കോമൺ ആണ് കുട്ടികളിൽ. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ? ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ മറുപടിക്ക് തുടർച്ചയാണ്. ഈ കുട്ടികളിൽ അപസ്മാരം പറയുന്നത് അത് ഗർഭാവസ്ഥയിൽ അത് എന്തെങ്കിലും സൂചനകൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ടോ? ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പോലും നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി ഒരു വ്യക്തിക്ക് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അപസ്മാരം വരുമെന്ന് പറയാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഇല്ല സർ. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ ജനിതകമായ അസുഖങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് വരുന്ന അപസ്മാരങ്ങൾ മാത്രം ജനിതകമായ അസുഖങ്ങൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ തലച്ചോറിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് സമയത്തുണ്ടാകുന്ന ഈ പറഞ്ഞ വ്യത്യാസങ്ങൾ, അതിന് ഡിസ്പ്ലേസിയാസ് എന്ന് പറയും, അത് നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. പിന്നെ ഈ അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ബ്രെയിനിൽ ഉള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അപസ്മാരം വന്നുകൊള്ളൊന്നുമില്ല. ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെയൊക്കെ ബ്രെയിനിൽ MRI എടുത്ത് നോക്കിയാലും ചിലപ്പോൾ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാം. അതിൽ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർക്ക്, ഒരു പ്രത്യേക പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ പിന്നീട് അത് വലിയ അപസ്മാരമായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. ചിലർക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്ന അപസ്മാരങ്ങളായിരിക്കാം ഉണ്ടാവുക.
ആർക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ടോ? നമുക്കിത് മീറ്റിംഗ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് എല്ലാ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് വന്നതിന് മൈത്രിയുടെ പേരിൽ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. ചെയർമാൻ സർ, ഡോക്ടർ അലി ഫൈസൽ സർ, ഡോക്ടർ ദിനേഷ് സർ, Dr. Salam sir, and entire Neuroscience team, Dr. Simanda sir, CAF team, and entire growth and development team. Thank you all. Thank you very much.